knowledge are called the vijja. So sampanno is endure with, possess. So the Buddha possessed these 8 kinds of knowledge. So beginning with the vipassana jnana, insight knowledge. So what we will continue to discuss is what this jhana means. Yeah, today we will continue discussing about the jhana. Yeah, what kind of jhana conduct, virtuous conduct the Buddha possess. Và như vậy là chúng ta đề mục niệm Phật là một trong 40 đề mục thiền. Thì chúng ta đã đi qua 10 đề mục Kasina đầu tiên và 10 đề mục bất tịnh Asubha. Thì đến bây giờ thì chúng ta đang đi qua đến cái đề mục niệm Phật. Niệm Phật thì ở bài trước quý vị đã được học về ân đức của Phật bảo, nó là A-la-hán và Samma Sambuddho. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến ân đức thứ 3, đó là Viccha Charana Sampanno. Thì mặc dù là cái ân đức thứ ba là Ngài có Đức Thế Tôn hiệu Viccha Charana Sampanno, bởi Ngài toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh. Thì thường câu kệ này cũng là cái định nghĩa cho ân đức thứ 3. Viccha ở đây là đề cập đến 8 cái kiến thức, 8 cái minh. Ở đây thường dùng trong các bản dịch đó là 8 cái minh. Sampanno đó là hạnh, giới hạnh đạo đức. Thì bắt đầu với lại trí tuệ của tuệ minh sát. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chữ Charana và những cái hạnh nào mà Đức Phật đã tròn đủ. Yes. Okay. So we have finished the vijja. So vijja here it is translated as a clear vision. Yeah, clear vision is called the knowledge. Yeah, and there's the 8 kinds of the knowledge, beginning with the vipassana jnana, that knowledge of insight. So today is a virtuous conduct. So what the virtuous conduct mean, or what kind of virtuous conduct the Buddha possessed? So virtuous conducts are listed as 15. Yeah, 15 kinds of virtuous conduct. So virtuous conduct refers to these 15 things. So the first is restraint by virtue. So restraint by virtue means that you have the morality. Yeah, morality. That is called the restraint by virtue. So here in Pali is a clear sila samvara. Yeah, samvara means a restraint or samvara is a restraint. Yeah, restraint by virtue. So next is the guardian of these, guardian of the sense faculties. Yeah, indriya. Yeah, sense faculties. Guardian. That's here Goda. Yeah, Goda means a guardian. Dwara means a door. Yeah, so guardian of the sense faculties. So whenever the Buddha, whatever the Buddha do, yeah, so the Buddha always does guardian of the sense faculties. So when he sees something, so he sees by controlling his sense faculty. Yeah, so eye sensitivity or something like that. Yeah, so that is called the guardian of the sense faculties. And next is the knowledge of the right amount in eating.
So this is, something strange, yeah? Why it is included in the 15 things or 15 kinds of virtuous conduct. So, so then we must note that this is a very important in the virtuous conduct. So if you don't eat, if you don't have the knowledge of right amount in eating, or if you don't eat properly, then you don't have the virtuous conduct. Yeah. So that's why whatever we eat, we must eat properly. Yeah. So a right amount in eating, and also we should have a knowledge of what we should eat and what we should not eat. It is suitable for your body and mind. It is not suitable for your body and mind. So if this is called the knowledge of the right amount in eating. Yeah. So next is the devotion to wakefulness. So it has very, the very deep meaning. Devotion to wakefulness. It means you never hesitate to practice the Dhamma, to do the good deeds. You are always energetic to do the good deeds. That is called the devotion to wakefulness. So most of the people, generally, so our mind is delighted in evil deeds. Yeah, evil deeds. So we should not be so energetic to do the bad deeds or evil deeds. So we should be so energetic and alert to do the good deeds. Yeah. So that is called the devotion to wakefulness. And next is the 7 good states. So this is a 5 to 11. So 7 good states is the here. What is the Saddha Saddhamma? So Saddha Saddhamma. So Saddhamma is a good states. Yeah, good states or good Dhamma. Yeah, good Dhamma, good nature of the mind. So that is called the Saddha. Yeah, Saddha, confidence. Yeah, confidence. Saddha, confidence of faith. Yeah, faith. Saddha, sila. Yeah, sila is a morality of virtues, virtuous conduct. Saddha, sila, sutta. Sutta means the knowledge or acquire knowledge. So learning the Visuddhimagga or Abhidhamma or Buddhist teaching. So and also all good things. Yeah, you learn all good things that support your good behavior, your well-being. That is called the Sutta. Yeah, Saddha, Sila, Sutta, and next is a Jaga, generosity. Yeah, generosity also a kind of the good states. Saddha, Sila, Sutta, Jaga, Panya. Yeah, Panya. Panya is understanding. Yeah, understanding or wisdom. Yeah, Panya. And Hiri. Hiri means the what is it? Shame. Shame. Yeah, it's being shame of the wrongdoing. It's called the Hiri. Yeah, and Uddhava. Yeah, Uddhava is the fearfulness of wrongdoing. Yeah, fearfulness. Yeah, of the wrongdoing. So all these 7 good states. So the Buddha possessed these 7 states. And next is the 4 jhana of the 5 material sphere. This is 12 to 15. Yeah. So 4 jhanas you have already learned. Yeah. So in many chapters, previous chapter, you have already learned. So what are the 4 kinds of jhana? Actually, in the 5 jhana or 4 jhana, the same. Yeah, the same. So okay, so all these are called the virtuous conduct.
The Buddha possessed all these. Ở đây thì QUİC có nghĩa là minh, là clear vision, dịch tiếng Việt đó là tầm nhìn rõ ràng. Một bản dịch đó là gọi là minh, thì ở đây là 8 cái minh và 15 cái hạnh virtuous conduct. Và ở đây hôm nay chúng ta sẽ học về 15 cái hạnh mà Đức Phật đã tròn đủ. Thì ở đây đầu tiên đó là về chế ngự. Hạnh đầu tiên đó là hạnh được chế ngự bởi giới. Thì ở phần dưới dòng Pali á, thì Sila có nghĩa là giới, Samvaro có nghĩa là chế ngự. Cái thứ hai, hạnh thứ hai đó là hạnh phòng hộ các môn. Thì Indriya về cú tác là phòng hộ, và đoa có nghĩa là cửa. Thì Buddha đoa rata đó là phòng hộ các môn. Như Đức Phật thì Ngài luôn luôn phòng hộ các môn của mình. Ví dụ như khi mà Ngài thấy cảnh thì nhãn căn lúc đấy chỉ có Đức Phật nhìn bằng nhãn căn đã được thu hút. Và hạnh thứ ba là hiểu biết về sự vừa đủ trong vật thực, trong thọ thực. Tức là hôm nay nghe cũng hơi lạ, thì tại sao điều này lại được bao gồm trong 15 cái hạnh tròn đủ của Đức Phật. Thì cũng nên nghiên cứu xuống, cũng vì nó cũng quan trọng. Bởi vì nếu mà không có đủ hiểu biết ăn bao nhiêu là đủ, ăn bao nhiêu là vừa đủ, thì sẽ không biết được hạnh này như thế nào. Nên biết về cái gì đang được ăn, hoặc là có nên ăn hay không, thì không phải là về lợi ích của thân mà còn của tâm nữa. Tiếp theo là sự hạnh chú tâm vào sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác thì mình có nghĩa là thường thì tâm sẽ dễ khởi lên bất thiện. Cho nên là nếu mà không có để ý để mà mình hướng tâm, điều phục cái tâm của mình nghĩ về những điều thiện, thì cũng để làm những điều thiện thì nó cứ dễ nảy sinh những tâm bất thiện nhiều hơn, và khi đó chúng ta sẽ không làm được những việc thiện. Tiếp theo là 7 pháp tốt đẹp. 7 pháp tốt đẹp ở đây là gồm có Sattha là tín, Sila là giới, Sutta là văn, Chaga là thí, Panya là tuệ, và Hiri là tàm tức là xấu hổ về việc xấu đã làm, và Ottata là quý, tức là lo sợ việc xấu. Và tiếp theo là còn lại là 4 tầng thiền. 4 tầng thiền ở đây chúng ta đã học rồi, là về 4 tầng thiền. Như vậy là con sẽ nhắc lại về đức hạnh thì có 15 điều được nói đến ở đây. Đó là chế ngự bởi giới, một chế ngự bởi giới, một phòng hộ các môn, một hiểu biết về sự vừa đủ trong thọ thực, một chú tâm vào sự tỉnh giác, và 7 pháp tốt đẹp, và 4 tầng thiền chana. Là đây là 15 cái hạnh mà Đức Thế Tôn Ngài đã toàn đắc. Yes. So actually, we have finished the definition of the Vajrayana Sampano. So Vajra is, as I have already told you here, so eight kinds of the knowledge
the Buddha possess, and also the Buddha possess these virtuous 15 kinds of virtuous conduct. So as I always told you that whenever we contemplate or we practice the BUDDHANUSSATI, so we venerate the Buddha with one of the 9 virtues. Yeah, one of the 9 virtues. So, for example, if you like to practice the BUDDHANUSSATI with VAJRAYANA Sampanno, sometimes during the practice or before the practice or after the practice, we should contemplate. We should contemplate. So to look into ourselves and also to reflect. So what kind of, how about me? So the Buddha possessed these 8 kinds of knowledges, beginning with the Vipassana Jnana, insight knowledge. So out of these 8, what kind of knowledge or what kind of clear vision I have? So we have to reflect in this way. So it is not comparing with Buddha. Yeah, the Buddha is incomparable, but we should reflect ourselves. If you found out that I don't have any of these, so then then you have to encourage. You don't have any of these 8 kinds of knowledge the Buddha possessed. So then what should you do? You have to encourage yourself to do or to practice. Yeah. So at least the Vipassana Jnana inside knowledge. So we can start practicing. Yeah. Oh, the Buddha possessed this kind of knowledge. So how about me? And when you reflect, and you find yourself that I don't have I have none of these. So then you start practicing. So like that, and also, the Buddha possessed 15 kinds of virtuous conduct, such as restraint by virtue, guarding of the sense faculties, something like that, yeah, etc. So then, how about me? The same way, you have to reflect yourself, yeah. So, how much do I have the sila morality? Yeah. So sila samvara. How about the sila samvara? How about the guarding of the sense faculties? How about the knowledge of the right amount in eating and the devotion to wakefulness? And so how about 7 good states? Do I have or not? So you have to reflect in this way. So if you find out that, I always behave wrongly, badly, so then you have to correct yourself. Okay. So from now on, I will live by keeping the precept, yeah, by restraint by virtue. And later, from now on, I will be mindful of guarding the sense faculty or something like that. So if you reflect in this way, it will be very helpful to be a better person and to be a better person in this life. So that's why I always encourage the practitioner, not only verbal recitation, Vijacharana Sampanno, Vijacharana Sampanno, is it sometimes no use. But at least they might have some kusala, yeah, wholesome deeds, but no, it is not very helpful to reach the higher level. Yeah, higher level. If you want to reach the higher level, if you want yourself to be more closer to the Buddha, so then you need to reflect. And after reflecting, you need to fulfill what is missing. So in this way, you will be a person who is very close to the Buddha.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái hoàn thành định nghĩa Vajrayana Sampanno. Đức Thế Tôn ngài toàn đắc 8 cái giác và 15 cái hạnh. Ở đây thì khi mà Phật tử hạnh niệm Vajrayana Sampanno thì đôi khi trước khi mình tụng niệm và sau khi mình niệm ân đức của ngài thì cũng nên quan sát hoặc là chiêm nghiệm về bản thân, xem những cái tầm nhìn nào, những cái hạnh, những cái minh nào và những cái hạnh nào mà bản thân chúng ta đã thực hành được hay chưa. Tất nhiên những ân đức của Phật ở đây là 8 tầm nhìn, 8 tầm nhìn rõ ràng đấy của Đức Phật là không thể nào mà sánh bằng được. Nhưng chúng ta cũng cần phải quan sát về bản thân đã. Nếu mà thấy rằng trong 8 cái minh đấy mình chưa có được cái nào cả, ví dụ như vậy, thì nên nhanh chóng khẩn trương mà bắt đầu luyện tập và vun bồi 8 tầm nhìn đấy, 8 loại tầm nhìn đấy. Ví dụ như về chế ngự bởi giới mình đã thực hành được chưa, phục hộ các môn, hoặc là có sự hiểu biết đúng về sự vừa đủ trong thọ thực hay chưa, hoặc đã có sự chú tâm vào tỉnh giác hay chưa, như là 7 pháp tốt đẹp và 4 tầng thiền. Thì chúng ta cần phải quan sát, ngoài niệm đi niệm lại một ân đức đấy mà an trú vào ân đức của Đức Phật. Tuy nhiên cũng phải quan sát xem bản thân để mà trở thành một phiên bản tốt hơn của kiếp sống này chẳng hạn. Tất nhiên việc niệm đi niệm lại ân đức Phật sẽ có những lợi lạc, tuy nhiên nó thù thắng hơn nếu mà Phật tử biết thực hành an trú vào trong những ân đức của Đức Thế Tôn và quán xét để mà tự bản thân phải thực hành như là ngài đã làm về minh và hạnh. Okay. So actually that's enough for the Vajrayana Sampanno. So in the here there are still some explanation, but actually that is the key point. That's enough. Yeah. So if you are interested, you can read more. I will skip because we still have a lot to talk about that. So Vajrayana Sampanno, that's enough. And next, I will go to the next virtue of the Buddha is the Sukado, sublime. Còn một số thông tin thêm về ân đức thứ ba này ở trong slide bài giảng, tuy nhiên tôi sẽ lướt nhanh qua những phần này. Nếu mà quý vị nào có quan tâm thì có thể xem lại phần bài giảng của tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần ân đức thứ tư của Đức Thế Tôn, đó là Sukado. Okay, so next is the Sukado. Yeah, it is translated as sublime. So the Buddha is called sublime Sukada. So there are some reasons why the Buddha is called the sublime. And also we can say in other words, why the Buddha is called the sublime, because of a manner of going that is good. So that is the first reason. So the Buddha has a manner of going that is good, yeah, or good going, yeah. So that is the first reason. Second is because of being gone to an excellent place, yeah, excellent place. That is the second. And the third is because of having gone rightly. Yeah. So here is a going good, going that is good, and gone to excellent place, and having gone rightly. And the fourth is because of enunciating rightly.
And the fifth is Emmanuel Gorin. So fourth, yeah, because there are 4 reasons, yeah, why the Buddha is called Sukado, sublime, yeah, these 4 reasons, yeah, it has a 4 reasons. Và ân đức thứ tư ở đây là Sukato. Sukato thường được dịch là thiện thể. Ở đây thì thiện thể nghĩa là như thế nào và tại sao Đức Thế Tôn được có hiệu là Sukato, tại sao Đức Thế Tôn lại có hiệu là thiện thể? Thì trên slide bài giảng thì có 4 lý do. 4 lý do Ngài được gọi là Sukato, bởi vì lý do thứ nhất là Đức Phật có sự đi tốt đẹp. Thứ hai là lý do thứ hai đó là người đã đi đến một nơi tuyệt diệu. Lý do thứ ba đó là người đã đi một cách đúng đắn, chân chánh. Lý do thứ tư đó là người nói hay là phát ngôn một cách đúng đắn. Như vậy là có 4 ý nghĩa dành cho từ Sukato. Yes. Okay, so here this one is the explanation of the manner of going that is good. What does it mean? Yeah, what that phrase means. A manner of going is called gone, and that in the blessed one is good, purifying, blameless. So that is good. What is that is good? Actually, it is not very complicated. Yeah, good is good. Yeah, so good, purify. Yeah, purify, blameless. Yeah, so that is good means that is purify, that is blameless, and it is the noble path. So what is the purify, blameless, and good? It means the noble path. For by means of the manner of going, he has gone without attachment. So here also I highlighted with the blue color. So the manner of going that is good, it means gone without attachment. To where? In the direction of safety. That he is sublime, Sugata, because of manner of going that is good. So briefly to say, the Buddha has gone, that is good, that is purified, that is blameless. Or what does it mean is the noble path. Yeah, noble path without attachment in the direction of safety. So that's why the Buddha is called sublime or Sugado. Ở đây chúng ta sẽ đi từng ý nghĩa một. Ví dụ như ý nghĩa đầu tiên thì sự đi của Ngài, Đức Phật có sự đi tốt đẹp, có nghĩa là sao? Không có gì phức tạp cả, bởi vì cái tốt đẹp là tốt đẹp. Vì sự đi của Ngài là thanh tịnh, là vô tội, hoặc là không thể chê trách được. Mà ở đây cái gì đó là tốt đẹp ở đây? Đó chính là bát chánh đạo, đó là sự đi tốt đẹp, chính là ý nghĩa thứ nhất của Sukato. Sư có mà không có sự dính mắc. Ở đây có phần in đậm chữ màu xanh without attachment, tức là không có sự dính mắc. Ngài đi mà không có sự dính mắc. Yes, okay. So second reason, yeah, is the being gone to an excellent place. So it is to the excellent place that has gone to the deathless Nibbana. So what is the excellent place? Yeah, excellent place means deathless Nibbana. So that's why the Buddha is
Sugata. And okay, so here what you need to note is what is the excellent place? Excellent place in Nibbana. The Buddha has already gone to the Nibbana, the deathless place or excellent place. Và ý nghĩa thứ hai, người đã đi đến một nơi tuyệt diệu. Như vậy, nơi tuyệt diệu ở đây là gì? Đó chính là Niết Bàn. Người đã đi đến một nơi tuyệt diệu, và nơi tuyệt diệu ở đây là Niết Bàn. Chính là ý nghĩa thứ hai của từ Sugata. Yes. Okay. So next, the third is the Buddha has rightly gone without going back again. Yeah. So the Buddha has gone rightly. So what does it mean? It means the Buddha has gone to the Nibbana or the noble path without going back again to defilements. Yeah. So the Buddha eradicated all kinds of the defilements without residues. So the Buddha will never back again. For example, the Buddha has already eradicated the hatred, and today he has eradicated the hatred. Tomorrow or next year, he will have the hatred again. Not like that. Yeah, the Buddha has already eradicated the lobha, greed today, but from today on, one day he might have the lobha, greed. Not like that. So the Buddha has gone rightly means the Buddha has gone without going back again to the defilements abandoned by each path. Okay, so that is the key point of the definition, third reason. Yeah, third reason why the Buddha is called the Sugata. Và ý nghĩa thứ ba là đã đi một cách đúng đắn, chân chánh. Như vậy là Ngài đã khéo đi, ở đây là Ngài đã khéo đi và không còn quay trở lại với những phiền não đã được đoạn trừ bởi từng đạo. Thì không phải nên hiểu như thế này, không phải là hôm nay thanh lọc rồi ngày mai hoặc là hôm sau nữa ô nhiễm trở lại rồi lại thanh lọc nữa rồi ô nhiễm. Không phải như vậy, mà là Ngài đã hoàn toàn diệt trừ, diệt tận tất cả những phiền não và và không còn quay trở lại với những phiền não đó nữa. Yes, mình thấy là yes. Okay, so there's another alternative explanation of the third reason. So he has rightly gone from the time of making his resolution at the feet of Dipankara up till the enlightenment session. So by working for the welfare and happiness of the whole world through the fulfillment of the 30 perfection, and through following the right way without deviating towards either of the two extremes. So that is to say the eternalism and Sattavada and annihilationism, Ochida order. So towards indulgence in sense pleasure or self-modification. Here in the Dhammacakka Bodhana Sutta, yeah. So in the sense Kama Sukhalika, yeah, Kama Sukha or self-modification, Atta Kilamata. So thus he is sublime also because of having gone rightly. Okay, so this explanation is the Buddha has gone rightly. What does it mean? So it means the Buddha has made firstly have made the resolution at the feet of the Dipankara. From that time on,
many eons, yeah, until the enlightenment. Yeah, he has enlightened one, yeah, enlightened Buddha. So he has never deviated, yeah, deviated from that path. So it means that the Buddha has gone rightly. And also the Buddha never falls to the never fall to the eternalism or other extreme annihilationism. In other words, the Buddha never has fall to the sense pleasure, kama sukha way, and self-modification, atta kilamata way. So the Buddha avoids these two extreme, and he has gone rightly without deviating from its path. So that is called the Buddha has gone rightly. Và đoạn trích tiếp theo thì một cách khác, Ngài đã khéo đi một cách đúng đắn kể từ lúc phát nguyện dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara cho đến phiên hành đạo bằng các hành động vì lợi ích và hạnh phúc của nhân loại, thông qua sự thực hành viên mãn 30 Bà La Mật, và thông qua việc theo con đường đúng đắn mà không thiên lệch về một trong hai thái cực, thường kiến hay là đoạn kiến, và cũng không đắm mình trong dục lạc giác quan hay sự đắm mình trong dục lạc giác quan lợi dưỡng, hay là đi về sự tự hành hạ bản thân khổ hạnh. Do đó Ngài là thiện thể cũng vì đã đi một cách đúng đắn. Đây có một số từ sư đã gặp ở dưới ở phần Pali là Sasata, tức là không có, là thường kiến, và Uchedam đó là đoạn kiến. Thì Ngài đã không thiên lệch về thái cực nào cả, là không thiên lệch về thường kiến và cũng không thiên lệch về đoạn kiến, và Ngài không đi về lợi dưỡng mà cũng không đi về khổ hạnh. Do đó Ngài là thiện thể vì đã đi một cách đúng đắn như thế. Kama Sukhan là lợi dưỡng và Atakhilam là khổ hạnh. Yes, okay. And next reason why the Buddha is called Sugado, sublime, is the Buddha enunciates or talk rightly, and he speaks only fitting speech in the fitting place. So thus he is sublime also because of enunciating rightly. So that is the fifth reason why the Buddha is called the Sugado, sublime. Và tiếp theo là Ngài chỉ tuyên thuyết một cách đúng đắn, Ngài chỉ nói những lời thích hợp ở nơi thích hợp. Do đó Ngài là thiện thể cũng vì đã tuyên thuyết một cách đúng đắn như thế. Yes. Okay, so here the words in Pali, Yotatane, Yotamewa, fitting speech in the fitting place. Yeah, fitting speech in the fitting place. Yotatane, Yotamewa. Yeah. So what is the fitting speech in the fitting place? So here is a sutta that confirms this. So there are 6 kinds of speech. Yeah, 6 kinds of speech. I made the table because it is easier to see. Yeah. So here there are 6 kinds of speech. So untruth. Yeah, not truth, not correct, and conducive to harm. It's harmful to others. Yeah, harmful to others,
and also displeasing and unwelcome to others. So the Buddha never talk this kind of speech. And second is the truth. Okay, that's the words, the speech is true, and also the subject matter too is correct. Yeah, correct. But even though it is true and correct, that conduces to harm. It's not beneficial. Yeah, not beneficial. It's harmful to others. At the same time, displeasing and unwelcome to others. Other people don't like that. So then this kind of words too, the Buddha never speak. So here, the subject matter is true and correct, yeah? So you need to notice that. But it's conducive to harm, yeah? It's harmful. And next is the truth and correct. So subject matters, the words are a speech is true and correct and conducive to good. So at the same time, it is so beneficial to other people. Yeah. So it supports the welfare or happiness and peace of the other people. But however, people don't like that speech, displeasing and unwelcome to others. Okay, so here the subject of speech is true and correct. And the Buddha thought that there is so beneficial to other people for the welfare of the people. But people don't like such a words. But even though people don't like this kind of speech, the Buddha choose this one. Yeah, the Buddha speak this kind of speech. Yeah, and number 4 is untruth. Yeah, it's untrue, incorrect. So the subject matter is wrong. It's not true, not correct. At the same time, it's conducive to harm. But people like, people like, even though it's untruth, like very harmful to others, but people still like. But the Buddha never speak. And next is the true. Yes, that is good. The subject matter is true and correct. But the Buddha found out that it is conducive to harm. It is harmful to society, yeah, to people. And also the people like this kind of words, but the Buddha never speak. And the last one, the subject is true and correct, and also it is conducive to good. Yeah, it is very helpful or beneficial for the people, and also people like, yeah, people pleasing and welcome to others. The Buddha choose this kind of speech. So out of 6 kinds of speech, how many kinds of speech the Buddha choose to talk? So only number 3 and number 4. So that's why the Buddha is called the Sugata, because he speaks in the fitting speech in the fitting place. So that is the less definition of the Sugata, or less reason why the Buddha is called the Sugata sublime. Và bây giờ mà nói thêm về trên cái slide trước có là fitting speech in a fitting place, là nói lời thích hợp ở nơi thích hợp. Tiếng Pali đó là BUDDHANUSSATI Yuttamewa. Ở đây như thế nào là lời thích hợp và như thế nào là ở nơi thích hợp, thì xin có để là một cái bảng, có một đoạn kinh xác nhận về lời nói của Đức Phật. Thì nó có 6 thì ở đây lời nói đầu tiên, lời nói nào mà Đức Thế Tôn
biết là phi chân thật và sai lạc, đem lại bất lợi và khiến người khác không ưa thích, không hoan hỷ, thì Ngài không nói. Cột cuối cùng ở đây sự đánh dấu ít ấy, là Đức Phật sẽ không nói lời thứ nhất như vậy. Và lời thứ hai, lời nói nào mà Đức Thế Tôn biết là chân thật, đúng đắn, nhưng đem lại bất lợi, khiến người khác không ưa thích, không hoan hỷ, thì Ngài cũng không nói. Lời thứ ba, lời nói nào mà Đức Thế Tôn biết là chân thật, đúng đắn, đem lại lợi ích, mặc dù người khác không ưa thích, không hoan hỷ, thì lời nói đó Đức Thế Tôn biết thời điểm thích hợp để tuyên thuyết. Và như vậy là sư đã bắt đầu đánh dấu tích xanh, tức là Đức Phật sẽ nói những lời như thế. Thứ tư, lời nói nào mà Đức Thế Tôn biết là phi chân thật và sai lạc, đem lại bất lợi, nhưng lại khiến người khác ưa thích, hoan hỷ, thì Ngài không nói. Tiếp theo, thứ năm, lời nói nào mà Đức Thế Tôn biết là chân thật, đúng đắn, nhưng đem lại bất lợi, dù người khác ưa thích và hoan hỷ, Ngài cũng không nói. Cuối cùng, lời nói nào mà Đức Thế Tôn biết là chân thật, đúng đắn, đem lại lợi ích, khiến người khác ưa thích và hoan hỷ, thì lời nói đó Đức Thế Tôn biết thời điểm thích hợp để tuyên thuyết. Như vậy, trong 6 cái thì có cái thứ ba và thứ 6 là Đức Thế Tôn sẽ nói, tức là lời nào mà chân thật và đúng đắn, đem lại lợi ích. Nó giống như là chân thật nè, đúng đắn, đem lại lợi ích, dù là người nghe có ưa thích hay không ưa thích, hoan hỷ hay không hoan hỷ, thì Đức Thế Tôn sẽ biết thời điểm thích hợp để tuyên thuyết. Và phân Đức Đức Thế Tôn là bậc thiện thể vì đã tuyên thuyết một cách đúng đắn như vậy. Yes, Okay. So please look at this 6 kinds of the speech. So what are the criteria? Criteria to to look at what kind of speech should we talk? So there are 3 parts in every speech. So if you are a leader in your society, if you are a leader in the company or everywhere, you should be very careful to choose. It is what kind of speech you should talk and what kind of speech you should avoid. So the first criteria is true or untrue. These are 2 things. Yeah. So don't lie. Be honest. So the subject matter must be true. So the first criteria. Yeah. So second is you have to analyze, even though it is true, it is conducive to harm to or conducive to good, or it is beneficial or not. Yeah. So the second must be good. Yeah. Or beneficial. So you don't need to care the third part of the speech. So the Buddha choose this speech even though the people don't like. So if you say the true and beneficial speech, the people will hate you, will dislike you. But even though if you are a true leader, if you are a good leader, you must talk, you must speak, even though people will hate you. But the last one is the subject, the speech is true, it is beneficial. If the people like this kind of speech, that is the best. Yeah, that is the best. So sometimes after study, after learning, so some learners, some students may confuse. So that's why I make a briefing, summary. So there are 3 parts
Yeah, out of the three criteria, one is the first part is true or untruth, or good to people, or good to bad to people, or beneficial or not. That was better. Yeah, beneficial or not, or so you don't need to care. People will like you or people will hate you. It doesn't matter. So the most important part is the first and second part. Your speech must be true and beneficial. That is the most important. So second is not very important. People will like it or not. People will hate or will love you. So it doesn't matter. So that's why if you are a true leader, a good leader, you have to analyze first part, it is true or not, beneficial or not. So then don't care. People will like it or not, or people will hate you or not. Và nhìn vào cái bảng này thì Phật để tổng hợp lại thì chúng ta nên nói những lời như thế nào nếu mà là một người quản lý hoặc là một người dẫn đầu một tổ chức, một hội nhóm, thì việc nói, lựa lời mà nói thì rất là cần phải được cân nhắc thật là cẩn thận. Đối với những người quản lý, với những người dẫn đầu, ở đây dựa vào bảng này, can I have a table back? Và cái bảng này để cho quý vị dễ hình dung, nó có theo cột thì nó có ba cái thì nó có 3 cái đặt để mà quý vị lựa chọn. Đầu tiên theo cột dọc đó, thì nó sẽ là lời nói đó là thật hay không thật. Thì là một người Phật tử thực hành theo hạnh của Đức Phật thì chúng ta nên lựa lời nói thật. Cột thứ hai là lợi lạc hay không có lợi lạc, thì chúng ta cần phải chọn lời nào có lợi lạc mới nói. Cái thứ ba, người nghe có thích hay là không thích, thì tất nhiên trường hợp mà lời mình nói ra làm cho người khác thích, thì mà lời nói chân thật, lời nói mang lại lợi lạc, làm cho người khác ưa thích, đấy là trường hợp tốt nhất. Thì ở đây tóm lại thì chúng ta nên ưu tiên cái lời nói chân thật trước, lời nói chân thật và phải mang lại lợi lạc trước, đó là điều quan trọng hơn. Còn việc người nghe có thích hay không thích thì yếu tố đấy không quan trọng bằng. Yes, Okay, so we have finished the Sukado 2. So like I always said before, so when you choose, so supposed to say you choose the Sukado virtue to practice the BUDDHANUSSATI before you start meditation, meditation, and during the meditation too, and also after the meditation, you should reflect yourself. So so how many kinds of reason you possess, so actually, needless to say, the Buddha is incomparable, but to reflect ourselves is very important and also very helpful to how to say that, to change our behavior, to fulfill, or to reach another higher level, or do better I, or better me, better I, So so firstly, in manner of going, that is good. And also, the Buddha has gone without attachment in the direction of safety. How about me? So you are going in the direction of safety or not? So some people
they forget to reflect themselves. So that's why they are doing a lot of bad deeds. So through the bad deeds, where you are going to the in the direction of unsafe place, in the direction of an unsafe and non-safety. So if so, you have to remind yourself, oh, okay, I have done a lot of bad deeds. How about the Buddha? Oh, the Buddha is always going without attachment in the direction of the safety. So I have to imitate the Buddha. Yeah. So like that. And also the Buddha has gone to the deathless Nibbana. How about me? You know? So am I going to hell? Or no, I'm going to the samsara, or am I going to the Nibbana and the way to the Nibbana? So then through the reflection such that, so then you can remind yourself, okay, I have to turn myself to the direction of the deathless Nibbana. And again, excellent place, rightly. Yeah. So rightly, so everybody has a goal or destination. So the Buddha set the goal. Yeah, the Buddha set the goal to become an enlightened one. So he has continuously trying to become an enlightened person without going back again. So if in your life, so if you have already set a very good destination, good goal, so you can be you can have a goal to establish a happy and peaceful family life. So don't go back again. So you have to continue to be a good person to establish a good family life or good society. So good friends or any kind, so you can practice. Yeah. So if you set a very good goal, don't return, don't go back. Yeah. So in other words, here, no, this one. Yeah. So you establish yourself. Establish yourself with the good qualities. So then, so you have to keep going without going back to do a bad person. Yeah. So this one also you can reflect and you can practice in this way too. You know, sometimes we stop the bad habit, bad behavior. Yeah, bad behavior. But today, for example, so they stop the drinking or they stop smoking. Okay, today I stop. From today on, you decided. From today on, I will not smoke. I will not drink. I will be a good person. So you set a goal or you determine like that. But next week, next year, you smoke again. You drink again, and you behave very badly again. So this is also you need to practice in this way. Oh, the Buddha is not like that. The Buddha set the goal, and he will never return or never back to the bad person or to the another direction. So in this way too, you can practice. Khi mà quý vị sau khi mà mình thiền niệm ơn Đức Phật bảo thì nên quán sát lại thân tâm, xem bản thân đã thực hành được phần nào chưa. Nếu mà trong những cái hạnh này mình chưa làm được gì cả thì nên bắt đầu khẩn trương thực hành. Nếu mà đã làm được một phần nào đấy rồi thì nên tiếp tục tinh tấn thực hành để cho được tiến hóa hơn. Bởi vì
khi mà chúng ta làm những việc bất thiện, các sở hành là bất thiện, thì chúng ta đang đi trên thì sẽ dẫn chúng ta đến nơi không an toàn. Như có một đoạn như là Đức Phật đã đi trên con đường in direction of safety, tức là trên cái hướng đi tốt đẹp, Ngài đã đi đến nơi tốt đẹp. Còn chúng ta thì sao? Nếu không thực hành thì tôi hay là chúng có thể là đi xuống, đi đến những nơi sẽ dẫn ta đến những cái quả không tốt đẹp. Do đó tất nhiên là mọi người đều có những cái mục tiêu, mục đích cho riêng mình. Đức Phật thì đã xác định là mình phải xác định là Niết Bàn sẽ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, Ngài không còn quay lại nữa. Đức Phật đã xác định cái mục tiêu như vậy. Còn Phật tử tại gia chúng ta có thể có những mục tiêu khác, ví dụ như được sống với một gia đình hạnh phúc, hoặc là có công ăn việc làm ổn định, hoặc là có một cuộc sống tốt đẹp an bình. Như thế quý vị cũng cần phải đặt ra cho mình những mục tiêu hướng về điều tốt đẹp để mà đi tới, để mà bước tiếp. Thì ở đây có từ Samma, đúng đắn. Ở đây thì khi mà ví dụ kể cả những người mà đang có những sở hành bất thiện như là uống rượu bia, thì cũng nên có một mục tiêu xác định trong tâm rằng phải thực hành để mà cai rượu. Tuy nhiên nếu mà người đó chỉ có cai rượu được trong năm nay, xác định mục tiêu đấy là trong đến cuối năm tôi không uống rượu nữa, hoặc tôi bỏ hút chẳng hạn, rồi năm sau lại tái hút hoặc là tái nghiện rượu bia, thì vị đấy nên nghĩ về hạnh của Đức Phật đã toàn đắc, tức là Ngài thực hành để không còn quay lại nữa, để những ô nhiễm phiền não không còn quay lại nữa mà tận diệt hoàn toàn. Okay, so next is regarding the 6 kinds of speech. So this one too, it is very helpful to be a good person, to refine ourselves, yeah, to be a better and pure person in life. So what kind of speech am I talking? Yeah. And the Buddha avoids the 4 kinds of speech here, and the Buddha choose only 2 kinds of speech out of 6. So how about me? So you have to reflect in this way. So reflecting in this way is a kind of practice in the BUDDHANUSSATI, actually. Yeah. So when you are going with the train, on the train, you don't need to do a lot. So then close your eyes and reflect in yourself. Did I talk a lot of untrue and incorrect speech? You have to reflect yourself. Okay, I told lie. You know, I speak untrue and incorrect story or incorrect speech. And also you have to reflect with the second part. So did I speak which is conducive to harmful to the society, to my family, to my friends, or something like that? So then, okay, my speech is conducive to harm. So then you have to avoid. You have to determine yourself. Okay, from now on, I will avoid this kind of speech. So you don't need to care the less part, yeah. So because you choose your speech is truth and correct, it is good to other people. So then you don't need to care. People will hate you or will, sometimes the Buddha. So some people, yeah, at the time of the Buddha, they don't like the Buddha because of the Buddha always pointed out there's an untruth and incorrect. So, but the Buddha has a hope or intention
of good of that listener. Yeah. So so here too, in this way too, you can reflect yourself. So after reflecting, if there is something wrong in your speech, so you have to decide, you have to determine, okay, I will not speak such that again, such a speech again. From now on, I will speak only correct and truth and conducive to good. These two parts is very important, but I may not care displeasing or pleasing, yeah, to others. So then your speech will be more and more refined, purer, and also at the same time you will be a better person, and you will be trustworthy person, you will be reliable person in your family, in your society, in your in your company too. Yeah. So in this way, through the practicing of the Sugado virtue, we can be a better person. Về 6 loại lời nói thì trong 6 loại lời nói thì Đức Phật chọn chỉ nói trong 2 trường hợp. Còn tôi thì sao? Tức là còn mỗi quý vị thì sao? Nên quán xét lại khi mà thực hành niệm ân đức Sugato này, niệm ân đức Sugato, Đức Phật là thiện thể, thì khi mà niệm ân đức này, khi mà thiền trên ân đức này thì ví dụ như ngồi trên xe lửa, tàu hỏa hoặc là chờ tàu thì cũng không có nhiều điều, không có bận rộn gì cả, thì mỗi hành giả nên có thể là nhắm mắt thanh tịnh để mà xét đi xét lại xem hôm nay hoặc là từ nãy đến giờ mình có nói lời nào mà không chân thật hay là sai lạc hay chưa. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai thì nên xem điều đấy liệu có bất lợi, có làm hại đến người khác hay không. Đó là 2 điều ưu tiên. Nếu mà lời nói của mình hoặc là không chân thật, có sai lạc, hoặc là điều đấy gây hại cho người khác, thì từ giờ nên tập nói, nên nhắc nhở cho bản thân, tự thân rằng phải nói những lời đúng đắn, phải nói những lời chân thật và không làm hại người khác. Còn chuyện mà người nghe có thích hay không thích thì yếu tố đấy nó cũng không có quan trọng lắm đâu. Yếu tố lời nói thật và yếu tố lời lạc không làm hại cho người khác, đấy là 2 yếu tố rất là quan trọng mà Phật tử cần phải ghi nhớ để mà thực hành, để rèn luyện muôn bồi hạnh này. Còn yếu tố người nghe có hoan hỷ hay là có làm vừa lòng người khác hay không thì có thể cân nhắc có thể cân nhắc trong mỗi trường hợp để nói trong gia đình và trong công ty. Nếu mà thực hành như vậy theo hạnh lời nói như thế này thì chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Okay, so we have finished the Sugado virtue. So next is a Loka we do. Yeah, Loka we do. So Loka means Loka, the world. We do means knower. Yeah, so the knower of the worlds. So here too, there are so many definition. Yeah, definition of the world. But I'm thinking to tell you only the key points. So what is the world? Yeah. So the first is the world means the 5 aggregates. Yeah, not here. Yeah. The
further long carcass. Yeah, further long carcass. So it's our bodies. Yeah, our bodies. Our body means the world. You know, the Buddha understands, understand or know everything regarding our 5 aggregates, our body. So that is the first definition. Yeah. Và ấn đức tiếp theo là Loka Vidu. Loka có nghĩa là Loka Vidu có nghĩa là hiểu biết về thế gian. Thì Loka là thế gian, Vidu là bậc hiểu biết. Ngài Đức Thế Tôn là bậc hiểu biết về thế gian, bởi vì ngài đã hiểu biết thế gian dưới mọi phương diện. Bắt đầu Lokaras. Carcass. But I have not prepared for until this page. I think it's longer. Okay. So what is carcass? Carcass is the body. Yeah. This the height. This body. You can translate this body. That's it. With the perception, sanya, vinyana. Yeah. So that's it. Yeah. Là 5 aggregate. Là thân thể carcass là thân thể này, và chỉ cần hiểu đơn giản là carcass ở đây có từ tiếng Anh đấy là thân thể, body. Yeah. Yes, okay, so it's a dead body, yeah, dead body, Fatan carcass. Okay, so I think it's better to stop here for today. We'll continue. There's a lockout we do next week, yeah. Và như vậy thì chúng ta có thể kết thúc ở đây, và phần Loka Vidu ấn đức tiếp theo của Đức Thế Tôn chúng ta sẽ học vào tuần sau. Okay, let's share our merits today. Chúng ta sẽ chia phước. Edawada cha amehi sambadam punya sambada sabbe dewa numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi siddhiya kadamehi yam punya dogara aja